Praise the Lord. My brothers and sisters, I want to thank every one of us. Today is 9th of August 2026, being Sunday. So I want to use this opportunity to respond to our brother who threw out a challenge over pastors, and he hit the table, said, if there is anybody that have ever seen a pastor that pray and a born crippled walk or born blind walk, brother, you know yourself. That challenge, you see this video, this child was born crippled 2 years and before they came to this ministry. Remember, I remain the nature prophet. Aka Huzaya must die. I'm a prophet of nature. And you see that challenge, it beats my heart that you don't have anything to give to our people, because all you have is criticizing left and right. And in that criticism, you tell our people to go back to our root, which nobody have ever come out and said, this is the root of Igbo people. Nobody. Some tell you that is Eri. Some said is Arochukwu. Ozemene one sube. I grew up, I met Ozemene saying, Egwu okura na macho kammalio ebendi bosi webia. And you are telling us to go back to the root that gives us nothing. Why can't you stay on your lane of what you are doing? Because you have nothing to. I have been following that young man. He has nothing, only fighting. Go back to Omenana, go back to Ordinana. What is Omenana? Brother, can you will idea no Omenana balo? You will idea nan nageha sino Omenana balo. Mpo for ya say ha managi nezie na ya n'inu ka ndị Igbo tụrụ wee sị gị na alụ gbaro ọbụla omenana bụ alụ gbalaro. An accumulated abomination becomes the omenana in asị anyị na chi ya back to. Ndị ebere ha na-emere mbụ ndị na-amarọ akụ okpom ebe a ha ga, iku okpom ebe a ha ga. Ịma the greatest alụ na-eme n'ala Igbo kịta, were ọjị nye igwe si na ya nọrọ na ya dị eje ụka. Eze mmụọ ada eje ụka. Onwe ndị nna nọcha na village ada eje ụka, nyekene ha ọjị ka ha go. Ha goba ọjị ha gocha, they will conclude it in Jesus' name. Are you not seeing such thing happen? See this address now. You see this address I put here and this video. This is the address of the people. Go and verify. P2BC, go and verify. They came with this child in this ministry, Challenger Squad Adoration Ministry Worldwide. My name is Reverend N.N. Shadrach. Enough of this your insolency on social media. Our brother Mazi Dibia putara ihe ọ na-achọ bụ etu ọ ga-esi chịkọta etu doo nwechekwa his own loopholes, mana ọ na-achọ ka ọ mara ma ọ ga-achịkọta which o megidego na wee chịkọta ndị dibia niile ha wee nwee get together n'Ọka. Adịrọ m against them. Ịmarịcha ị chọrọ ife fee nya, ihe ọbụla ị chọrọ ife febe, ị chọrọ ego ibija ịba otu nzuzo baa otu nzuzo, echegharịkwana. Just concentrate na chi gị nwa na-efe. As for me, Shadrach Nnamdi Nnemeka and my family, I get that Yahweh in the mighty name of Jesus. Can get you fear. So far now, that name, no na-emere m ihe nchọrọ. My brother, you see that you are 50 million and you 50 plus of land. Ị ga-ewepụtakwa ya.
ebe ahụ ka m ga-eji pụtazi plen kpọzie gị afa bupute data ya m ga-etinye na edi vidio na ebe a ụnụ m ọnya ifo vidio na vidio adị na ebe a ọnya bụ ebe ọ nwere iyi kwụọ aka na ọ bụ na ifo go and verify this video. Ha kpọrọ the boy bịa ihe nsị madam nwa a ga-aga ije ihe m abụrụ m onye soshal midia igosi ihe m na-eme mana m ga-ebidozi gosiri ihe m na-eme from now ma etu nsi eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọya nanụ o nwere nke ka mere na onye isi mana ọ bụrụ born blind na onwe ka soja at a time ọkpụ isi ọ ga-emechi ịka ga